Sobotni blagoslov. Happy Sabbath. I'm happy to be with you here this morning. Radostan sam što jutros mogu zajedno sa vama biti. What a beautiful country and what a beautiful setting here at this college. Prekrasna je ovo zemlja, a kako je divan ovaj koledž. This college and this country has provided many wonderful Bible scholars to serve the world church for the Seventh-day Adventists. Ovaj koledž i ova zemlja su proizveli puno profesora koji po cijelome svijetu služe. I'm thankful for Radiša Antić. Jako sam zahvalan radi Radiše Antića And others who have impacted the life of myself and my wife. i drugih koji su na neki način utjecali na moj život i život moje supruge. The department chair of the systematic department that Joanne works for is Miroslav Kiš. Miroslav Kiš je tamo onaj koji je u onom odjelu koje je moja supruga, glavni. And of course, I am very good friends with Stefanović, Ranko and Stravko Stefanović. Ja sam jako dobar prijatelj braće Stefanovića, Ranka i Zdravka. And also one of our good students was Željko Gregor. I naš jako dobar student je Željko Gregor koji je isto iz ove zemlje. So thank you for loaning these men to the world field so that they can be a blessing to the church. Hvala vam što ste ove ljude vi posudili svjetskom polju tako da oni mogu služiti u cijelome svijetu. I was asked to speak this morning on the subject of creation. Jutros ćemo razgovarati o stvaranju. This is a very relevant and important topic for the world church today. Ovaj predmet je veoma važan za cijelu adventističku crkvu na čitavom svijetu. Half of the name Seventh-day Adventist refers back to creation. The Sabbath is a memorial Znači, of creation. pola imena adventističke crkve, ono se odnosi znači na sedmicu, na sedmi dan stvaranja. The subject of creation has also become important in recent years because of the inroads of evolution into the very thinking of some Adventists. A ovaj predmet o stvaranju je postao jako važan u posljednje vrijeme upravo radi utjecaja evolucije na adventizam. We just finished a 3-year conference in the United States in which we had representatives from around the world that studied the question of origins. Upravo smo završili jednu konferenciju koja je trajala 3 godine u koju su dolazili predstavnici iz čitavog svijeta, a konferencija se odnosila na pitanje stvaranja ili porijekla. And there were actually a number of Adventist scholars who were suggesting maybe we can think about evolution, theistic evolution in our church. I bilo je nekoliko adventističkih teologa koji su razmišljali ovako, rekli su možda bi mi mogli možda i prihvatiti teističku evoluciju. Now, I understand that the subject of evolution has not made strong inroads into Adventism here in Croatia. Ja razumijevam da ova teorija evolucije nije učinila neki veliki utjecaj na adventiste ovdje u Hrvatskoj. Maybe this is because you have fought against evolutionary ideas in communism and other things that have been a part of your past. Možda je to radi vaše prošlosti u kojoj ste vi morali boriti se protiv evolucije, protiv komunizma koji je nosio tu ideju. But even if we do not battle evolution, the subject of creation is crucial for us to understand who God is. A čak ako se mi ne moramo boriti sa teorijom o evoluciji, ovo pitanje stvaranja je veoma važno za nas da mi znamo tko je Bog. I've become convinced that the first 3 chapters of Genesis form the foundation for the whole rest of the Bible. Uvjeren sam da prva 3 poglavlja u Bibliji, ona postaju temelj za sve ono što je napisano u Bibliji. In fact, one can find all of the major doctrines of the Bible and of the Seventh-day Adventist Church already, at least in germinal form, in essence, in the first 3 chapters. U toj početnoj formi sve doktrine Biblije se mogu naći i adventističke crkve mogu se naći u ta prva 3 poglavlja Biblije.
And this morning we want to focus upon one of those key doctrines, the doctrine of creation. Jutros želimo se usmjeriti na jedno pitanje, i to je pitanje stvaranja. I invite you to open your Bibles to the very first verse of the Bible. Pozivam vas da otvorite Bibliju i to da je otvorite u prvom retku prvog poglavlja Biblije. Here we have the outline of our study this morning. Mi imamo ovdje jedan sažetak onoga što ćemo proučavati jutros. In the beginning, God created the heavens and the earth. U početku stvori Bog nebo i zemlju. This one verse provides the answer to the four main questions about origins. Ovaj jedan redak odgovara na 4 glavna pitanja kad je u pitanju porijeklo. In the beginning answers the question when. U početku znači odgovara se na pitanje kada. God answers the question who. Pitanje tko odgovara se s ovim kad kaže Bog. Created answers the question how. Stvorio je odgovara na pitanje kako. The heavens and the earth answer the question what. Nebo i zemlju odgovara na pitanje što. Let's see what Genesis 1 and 2 have to tell us about these four major features of creation. Ajmo vidjeti što ovdje u postanku prvom i drugom poglavlju mi nalazimo kada su pitanja kada razmatramo ova 4 pitanja. We start with the when of creation. Počinjemo kada je bilo stvaranje. The phrase in the beginning takes us back to an absolute beginning. U početku, ovaj izraz u početku vodi nas u jedan apsolutni početak, onaj prvi početak. Archaeologists have discovered other creation stories from the ancient Near East. Arheolozi su pronašli druge priče o stvaranju koje su postojale na Srednjem istoku. And none of them have this word beginning. A nijedna ta priča nema u sebi ovu riječ u početku. In the ancient Near East, their thinking was cyclical and not linear. Kako su oni razmišljali o vremenu? Oni su razmišljali o vremenu kao u jednim cikličkim periodima, a ne u linearnom vremenu. And so they thought of matter as eternal. A oni su smatrali da je materija vječna. But the Bible tells us matter is not eternal. Ali Biblija nama govori da materija nije vječna. We have an absolute beginning. Mi imamo jedan apsolutni početak. I like the way that Ellen White puts this in the book Education. Ja volim kako Ellen White u knjizi Odgoj ovo stavlja. She says, in the beginning, God. Ona kaže, u početku Bog. Here alone can the mind in its eager questioning, on jedini sa svojim umom, fleeing as a dove to the ark, koji u svom razmišljanju je pobjegao kao ona golubica u onaj kovčeg. Find rest. Here alone can this mind find rest. I koja je pronašla svoj odmor, a u biti on sam pronalazi svoj odmor u svom razmišljanju. Just like after the flood, the dove was sent loose and it was looking for a place to land and it couldn't find any place to land. Kao što je ona golubica za vrijeme potopa, kad je bila puštena iz arke, tražila mjesto gdje će počivati i nije mogla naći. And so it had to come back to the ark. Ona se morala vratiti nazad u taj arku. And people today are looking somewhere for a foundation for their lives. Tako isto ljudi danas traže temelj za njihove živote. And now in this age of postmodernism, people think there is no foundation. I u ovom postmodernističkom svijetu ljudi misle nema temelja za život. But God says there is a foundation. Ali Bog kaže postoji temelj. We can go back to the very absolute beginning and there is God. Mi možemo ići onom apsolutnom početku, a tamo kod tog apsolutnog početka je Bog. My brother grew up as a Seventh-day Adventist, my older brother. Moj stari brat je odrastao kao adventista.
He was a physicist, a brilliant physicist. On je bio liječnik i to bio je sa umom, jako oštrim umom. And he, Physicist. physicist, yeah. Fizičar, ja. And so he began, in his questioning of the physical universe, he began to doubt the creation. I dok je on ispitivao taj svemir, on je počeo sumnjati u stvaranje. And he left the Adventist church. I napustio adventističku crkvu. He left the Christian church. Ostavio je kršćansku crkvu. And he became an agnostic. I postao je agnostik. For 25 years he was agnostic. I 25 godina je bio agnostik. And every summer we went hiking together in the mountains, and I would try to talk to him about God, and he said, "No, don't talk to me about God." I svaki put, svakog ljeta kad smo išli u planine, ja sam pokušao njemu govoriti o Bogu, a on je uvijek rekao, ne govori mi o Bogu. So we prayed hard for him for 25 years. I 25 godina smo se jako molili Bogu za njega. And just last year, I prošle godine, he stopped wandering like a dove fleeing from the ark. Počeo je kao ona golubica koja je okolo letjela, tako i on počeo se pitati u svom umu. He realized there were no answers. There was no absolute that he could trust in outside. I onda je shvatio da nema odgovora na njegova pitanja, nema apsolutnog odgovora gdje njegov um se može odmoriti. And he came back to this foundation of God and creation. I vratio se nazad na ovaj temelj, na temelj u kome se nalazi Bog. 2 months later, he learned that he had cancer. A 2 mjeseca kasnije saznao je da ima rak. And I preached his funeral sermon last October. I prošlo kolovoza ja sam održao pogrebnu propovjed. But I know I will see him again. Ali znam da ću ga ponovo vidjeti. Because he returned before it was too late to this belief in God, his creator. Zato što se on vratio prije nego što je bilo kasno i dobio je oslobođenje kad je prihvatio Boga kao stvoritelja. Also, regarding the question of when, we have the question, was it a literal beginning or was it simply a symbolic beginning? Isto kad se pitamo kada i odgovaramo na ovo pitanje vremena, pitamo se da li je to bilo doslovno stvaranje ili je to bilo simboličko. Many people believe that God created, but the language of Genesis 1, they say it's only theological, it's only symbolic. Mnogi ljudi vjeruju da je Bog stvorio, ali oni kažu ovaj rječnik koji se nalazi u postanku, to je samo teološka izraz, to je simbolički. And so we can still follow the process of evolution and believe in the long ages of evolution and still accept that God created. I onda misle da mogu slijediti ovu teoriju evolucije, ovom procesu, a u isto vrijeme vjerovati da je Bog stvorio. Moses didn't intend this to be a literal description of creation. I oni kažu, Mojsije nije namjeravao da ovaj izvještaj bude doslovan izvještaj o stvaranju, kako je Bog stvarao. Unfortunately, a couple of my very close friends as Seventh-day Adventists have taken this position. Nažalost, nekoliko mojih bliskih prijatelja su zauzeli ovaj stav. So how can we know whether Moses intended Genesis 1 to be literal or not? Kako mi možemo onda znati da li postanak prvo poglavlje, da li je Mojsije mislio da to prihvatimo kao doslovno ili ne? Well, I'm thankful that God has not left us to doubt whether or not it's literal. Ja sam zahvalan što nas Bog nije ostavio da mi moramo sumnjati da li je ovo doslovno ili nije. The book of Genesis is structured by a special word that appears over and over in the book. Knjiga Postanka je tako strukturirano da imamo riječi koje se uvijek ponovo javljaju. 13 times in the book we have the Hebrew word toledot. 13 puta imamo hebrejsku riječ toledot. And sometimes this is translated as, the literal translation is generations. Ponekad je to doslovna prijevod kao generacije. Genesis 2:4 is the first place. Imamo u Postanku drugo poglavlje, 4. redak. And how is it translated in Croatian here? 2:4.
To je postanak neba i zemlje, tako su stvoreni, kad je Jahve Bog sazdao nebo i zemlju. These are the generations of the heavens and the earth when they were created? Yeah? Je What does it say? postanak. What's postanak? The beginning. Okay, the beginning. Je. All right. It's the beginning of the earth. Like history? Yes. Postanik? Postanik, okay? Postanak, je. All right. In Hebrew, this word means it's a genealogical word, like used for genealogy. Ova riječ se upotrebljava za genealogiju, za rodoslovlje. And it implies something that is precise and complete and accurate. I ona se odnosi na nešto što je jasno, što je precizno, što je točno. Let's see how it's translated some other places. It's translated in chapter 5 and verse 1. Idemo vidjeti kako je to prevedeno u 5. poglavlju 1. redak. This is the book of the genealogy of Adam. Ovo je povijest Adamova roda. Yeah, what's that? Ovdje se prevodi kao povijest. It is a history. History. Okay, good. But the word in Genesis 5 and verse 1 is the same word as in Genesis 2 and verse 4. Ovdje u postanku 5. poglavlju 1 gdje je prevedena riječ sa povijest je ista riječ koja je prevedena kod nas kao postanak u 2. poglavlju 4. redak. It means history. A znači povijest. Genesis 5 was the history of Adam. Postanak 5 to je povijest Adamova. Genesis 2 is the history of when God created the heavens and the earth. A postanak 2.4 je povijest onoga kako je Bog stvorio nebo i zemlju. And it appears 11 other times throughout the book of Genesis. I još na 11 mjesta u postanku se ta riječ pojavljuje. We have the history of the flood in Genesis 6. Mi imamo povijest potopa u 6. poglavlju. Genesis 6 and verse 9. U 9. retku imamo. And in Genesis, ovo je povijest Noina. Ovdje. Genesis 10 and verse 1. Imamo u postanku u 10. poglavlju 1. redak povijest. History, yes, right? history. Okay. Yeah. Ovdje kaže povijest u 10. poglavlju. And it's true that some of the modern translations, they translate the word later places in Genesis different than earlier places in Genesis. Istina da u nekim novim prijevodima Biblije drugčije se prevodi ova riječ u prvim poglavljima, a drugčije se prevodi u kasnim poglavljima postanka. But it's the same Hebrew word. Ali to je ista hebrejska riječ. The history of creation is just as real, just as literal as Adam and the flood and Abraham and Joseph. Povijest stvaranja svijeta je isto tako povijest kao što je povijest Adama, Abrahama, Josipa i ostalih. Also in Genesis 1 we have language which can only be taken literally. Isto tako u postanku u 1. poglavlju imamo riječnik koji možemo uzeti, izraze koje možemo uzeti jedino doslovno. After God creates on each day, the first 6 days, he says, and there was evening and there was morning. I pošto je Bog stvarao svakoga dana, ovdje je rečeno i bi veče i bi jutro. This is not the language of long ages or symbolic time. Ovo nije riječnik nekih dugačkih perioda ili nekog simboličkog vremena. This is the language of literal days, 24-hour days. Ovo je riječnik doslovnih dana od 24 sata. Now, I don't know about how it is here in your country or in this part of the world. Ja ne znam kako je to ovdje u vašoj zemlji ili u ovom dijelu svijeta. But in America, the Seventh-day Adventist Church is the last church, the only church now who upholds officially a literal 6-day creation. Kršćanska adventistička crkva u Americi je posljednja, odnosno jedina crkva koja prihvaća stvaranje u doslovnih 7 dana, 6 dana, 7 dana. Almost all of the Christian world has given up on this being literal 6 days. Skoro čitav kršćanski svijet, on je odustao od ovog izvještaja u postanku kao doslovnog izvještaja.
And of course, if the creation is not in a literal 6 days, then the Sabbath is also not a literal day of the Sabbath. Znači, ako stvaranje nije doslovnih 7 dana, onda ni subota nije doslovna. Do you see how Satan has subtly undermined the Sabbath? Da li vidite kako je Sotona na jedan lukav način podcijenio ili omalovažio subotu? But God has raised up this people, the Seventh-day Adventist Church, to uphold a literal 6-day creation. Ali Bog je podigao adventističku crkvu da bi ona mogla stajati uz stvaranje koje se dogodilo u toku 6 doslovnih dana. I'm so thankful that Ellen White has written very explicitly about this issue. Ja sam jako sretan što je Ellen White pisala i to potpuno jasno kada je u pitanju ovaj predmet. She wrote in one of her very early visions, description of her early visions. Ona je, dok je opisivala svoje rana viđenja, ona je pisala o ovom predmetu. She says, I was carried back to the creation. Ona kaže, odnesena sam tamo do stvaranja. And was shown that the first week, i bilo mi je pokazano da prvi tjedan in which God performed the work of creation in 6 days, u kome je Bog učinio stvaranje za vrijeme 6 dana and rested on the 7th day, a počivao je u 7. danu, was just like every other week. Je taj tjedan bio kao svaki drugi tjedan. The great God in his days of creation and day of rest, veliki Bog za vrijeme dana stvaranja i za vrijeme počinka, odmora, measured off that first cycle as a sample for all the weeks that would come. Je odmjerio taj prvi ciklus kao jednu mjeru za sve drugo u budućnosti. But the infidel suggestion that the events of the first week were vast, indefinite periods, ali Sotona on je sugerirao da su to bili dugački periodi stvaranja u početku. Strikes at the very foundation of the Sabbath. I on udara u sami temelj subote. It makes indefinite and obscure what God has made plain. On čini to neodređenim i nejasnim ono što je Bog stavio u svoj plan. And then she makes this amazing statement. I onda ona govori jednu jako važnu rečenicu. She says it is the worst kind of infidelity. Ona kaže to je najgora vrsta prijevare ili nevjere. For with many who profess to believe the record of creation, it is infidelity in disguise. Kaže da mnogi oni koji vjeruju u stvaranje, ova nevjera je jednostavno uvučena unutra. So Ellen White has pointed the finger at the crucial issue that we accept the literal creation A week. Ellen White, ona je ukazala na onu ključnu stvar kada je u pitanju naša vjera u stvaranje. Creation is also presented as recent, not long ages ago. A stvaranje je isto tako prikazano kao nešto što se nedavno dogodilo, ne nešto što se dogodilo u davnim prošlim vremenima. In Genesis 5 and Genesis 11 we have two genealogies. U postanku 5 i u postanku 11 imamo dva rodoslovlja. One take us from Adam down to Abraham. Jedan nas vodi od Adama do Abrahama. And the other, Adam to Noah. Jedan nas vodi od Abrahama do Noe. And the other one from Noah down to Abraham. A drugi od Noe do Abrahama. Here is a list of the people who lived during this time. I tu imamo jednu listu onih ljudi koji su živjeli u to vrijeme. And some people say, well, this is a list, but it doesn't have all the names. There are thousands of names missing. It's just a sample. Neki ljudi kažu, da, to je lista, ali to nije lista svih ljudi. Postoje tisuće onih koji nedostaju ovdje. Ovo je samo jedan primjerak. And so creation could have taken place millions of years ago. I onda oni kažu, a to stvaranje, ono se moglo dogoditi prije miliona godina. However, these two chapters are unique in the entire ancient Near Eastern literature. Ali ipak ova dva poglavlja su potpuni unikati na čitavom istoku. Even in the Bible, we sometimes have
lists of genealogies that only list the names. Čak u Bibliji imamo nekad rodoslovlje koje tamo stavljaju samo imena. And it gives only the most important names. A tamo su jedino jako važna imena. Look at Matthew chapter 1. Pogledajte u Mateju u 1. poglavlju. It gives the genealogy of Jesus. Ovdje je rodoslovlje Isusa Krista. But it doesn't mention all of the names. Ali ne spominje sva imena. But in Genesis 5 and 11, we have a special kind of genealogy. Ali ovdje u Postanku 5. poglavlju i 11. poglavlju ovdje imamo posebno rodoslovlje. It's called a chronogenealogy. A ovdje se govori kronološko rodoslovlje. It not only lists the names, Nisu tu samo imena. but it mentions how old the man is when he has his first son. Ovdje se govori koliko je čovjek bio star kada je dobio svog prvorođenca. And then it mentions that he has other sons and daughters. I onda se ovdje spominje da on imao još sinova i kćeri. And then how long he lives after he has his first son. I onda se tu govori koliko dugo je živio nakon što je dobio svog prvog sina. And then the total length of his age when he dies. I onda se tu spominje i čitavo vrijeme njegove starosti, odnosno vrijeme kad je umro. In other words, it's not just a list of names. Nije to samo jedna lista imena. It is an interlocking list that links the father to the son by the ages of birth. To je jedna lista koja povezuje sinove i očeve zajedno. And then in Genesis 5 and 11 it uses a special form of the Hebrew word to give birth. U Postanku 5. i 11. poglavlju upotrebljava se jedna posebna hebrejska riječ kada je u pitanju rađanje. And this special form is only used in the Bible when it is a literal father and his literal direct physical descendant. A ta riječ je upotrebljena u Bibliji samo tada kada postoji doslovan otac i doslovan njegov nasljednik, sin. So these genealogies do not have gaps in them. Ova rodoslovlja, one nemaju tih rupa kao što neki sugeriraju. They give us the full picture of the history from Adam down to Abraham. Ona nam daje potpunu sliku onih koji su živjeli u rodoslovlju od Adama do Abrahama. And then the Bible also gives us clear chronology from Abraham down to Jesus. Biblija nam isto tako daje jednu jasnu kronologiju od Abrahama do Isusa. And of course we know how long it has been from Jesus down to today. A mi znamo koliko je vremena prošlo od Isusa do danas. It's only a few thousand years. To je samo nekoliko tisuća godina. It's not tens of thousands or hundreds of thousands or millions of years. To nije desetine tisuća, stotine tisuća ili milioni godina. The creation week took place recently, not remotely. Tjedan stvaranja dogodio se nedavno, ne jako daleko. Why is this important for Adventists? Zašto je to važno za adventiste? Because God, our Creator, is not allowing sin to go on for millions of years. Zato što Bog, naš stvoritelj, on ne dozvoljava da grijeh traje milionima godina. God is only allowing the great controversy to go long enough to reveal his character to the universe. On je dozvolio da ova velika borba ide toliko dugo da bi se njegov karakter otkrio pred svemirom. So that's the when of creation. To je odgovor na pitanje kada je u pitanju stvaranje. But as we look at Genesis 1 and 2, we not only have language about chronology and time. Ali kada ovdje gledamo Postanak 1. i 2. poglavlje, onda imamo tu jezik, ne samo kronološki jezik i jezik vremena. Adventists have rightly emphasized the chronology because it's the foundation of the Sabbath. Adventisti su ispravno naglasili ovdje kronologiju zato što je to temelj subote. But I believe it's just as important to see not only when creation took place, but who was the creator. Ali ja isto tako vjerujem da je isto tako važno ne samo to da znamo kada se dogodilo stvaranje, nego tko je taj koji je stvarao. As we look at Genesis 1, it has the name for God listed. That's the same name all the way through Genesis 1. I kad ovdje gledamo Postanak 1. poglavlje, imamo ime i to ime koje se ponavlja cijelo vrijeme. And what is that name? In the beginning, Bog, huh? Bog, God. Bog, okay. Ovdje imamo u početku Bog. And this in Hebrew is Elohim. A na hebrejskom to je Elohim. It is the generic term for God.
To je jedan the general name. opće ime za Boga. It refers to God as the powerful one. A to se odnosi na Boga koji je silan. It uses the plural because he is the most powerful one. Upotrebljava se u množini zato što je on najmoćniji. When we turn to Genesis chapter 2, a kada idemo u Postanak drugo poglavlje, the first 3 verses describe the Sabbath. Prva 3 retka opisuju subotu. But in verse 4, it starts a second creation account. U 4. retku ovdje imamo drugo izvješće o stvaranju. Now this was also written by Moses. I believe both of these were written by Moses. Vjerujem da oba ova izvještaja, ovaj prvi i ovaj drugi izvještaj o stvaranju je napisao Mojsije. But in this second account, Moses takes a closer look at the creation of Adam and Ali Eve. u ovom drugom izvješću Mojsije je više zainteresiran za stvaranje Adama i Eve. Do you notice that there is another name for God that is added there in the story? Da li ste zapazili da postoji jedno drugo ime za Boga koje se dodaje ovdje? Last part of verse 4. Posljednji dio 4. retka, kod nas It isto. is the word Yahweh. A Yahweh. ovdje riječ imamo Jahve. This is God's personal name. Ovdje je Božje osobno ime. This is his covenant name. To je njegovo savezno ime, zavjetno ime. He is also still called God. Bog. Ovdje još uvijek imamo i njegovo ime Bog, But now he is also Yahweh. ali ovdje mu je dodano i ime Jahve. Why these two names in the two creation accounts of Genesis Zašto 1 and ova 2? dva imena u ova dva izvještaja stvaranja? Because these two names emphasize the character of the Creator. Zato što ova dva imena naglašavaju karakter stvoritelja. God is first of all Elohim. He is the powerful one. Bog prije svega Elohim, on je onaj koji je snažan. He's the infinite God, the transcendent On God. je taj koji je vječni Bog, svugdje prisutan Bog. He's the one who speaks and it's done. On je taj koji govori, koji kaže i to se dogodi. This is the God of Genesis 1. To je Bog Postanka 1. But when we come to Genesis 2, he is also Yahweh. Ali kada dođemo do Postanka 2, onda je taj Bog isto tako Jahve. He's the personal God that bends down over this lifeless lump of clay. On je osoban Bog koji se saginje nad ovom komadom zemlje And beživotnim. shapes the body of Adam I on tada formira Adama. and breathes into Adam's nostrils the breath of life I tada mu on udahne dah životni. and takes the rib from Adam's side and creates a beautiful woman. I Eve. tada uzima rebro od Adama i stvara prekrasnu ženu. He's the personal loving God. On je osobni, on je Bog ljubavi. This is the God of the Bible. To je biblijski Bog. Infinite, Vječan, all powerful, silan, personal, all loving. ali i osoban Bog koji voli. Sociologists have described the twofold need of human beings. Sociolozi su opisali dvostruku potrebu ljudskog bića. We need an infinite reference point, Mi trebamo vječni temelj kome se obraćamo, and we need a personal relationship. ali isto tako trebamo osobni odnos s nekim. And God is both of those for us. A Bog je i jedno i drugo za nas. You look at the other gods of the ancient world, Kada vi gledate druge bogove u starom svijetu, the gods of the East, the gods of Buddhism and Shintoism and Hinduism, gledamo bogove istoka, budizma, šintoizma i drugih. they're infinite, but they're not personal. Oni su vječni bogovi, ali nisu osobni bogovi. You look at the gods of the West, the Greek gods, the pantheon of Greek gods. Gledate zapadne bogove, gledate grčke bogove. They're personal. Oni su osobni. They can fight, they can kill, Oni mogu se boriti, mogu ubiti, they can die, mogu umrijeti, but they're not infinite. ali nisu vječni bogovi. Only the God of the Bible is both infinite and personal. Jedino biblijski Bog je u isto vrijeme vječni Bog i osobni Bog.
Have you ever wondered why God set forth right at the beginning of the Bible his character, what he's really like? Da li vi znate zašto je Bog odmah na početku Biblije oslikao kakav je on? Because when we move to chapter 3 of Genesis, Zato kada mi idemo u postanak 3. poglavlje, we find the rise of the great controversy. onda tu pronalazimo razvitak velikog sukoba. And Satan comes through the serpent to Eve at the tree. I Sotona dolazi preko zmije kod onog drveta Evi. And what is his temptation? I što je sada iskušenje? Did God really say? Da li je Bog stvarno rekao? You won't really die like God said. Nećeš umrijeti, sigurno nećeš umrijeti. Don't you know he's trying to keep something back from you because he knows if you eat the tree you'll become like him, like God. Znaš da Bog od tebe želi nešto zadržati, jer ako ti uzmeš i jedeš sa tog drveta, onda ćeš postati kao Bog. The temptation is to cast doubt upon the character of God. Jer iskušenje je izazvati sumnju u Božji karakter. And that is what Satan's temptation has been all along since that first day in Eden. To je Sotonino iskušenje od prvog dana do danas. To twist the view of God. Da iskrene naš pogled na Boga. That's why my wife Joanne is sharing these pictures of God through the Bible. Zato moja supruga vama govori o ovim slikama kakav je Bog. Because Satan wants to give us the wrong picture of God. Zato što Sotona želi dati pogrešnu sliku o Bogu. Later in this series we will look at the Trinity and see that already in Genesis 1 there are hints of the Trinity. Kasnije ćemo u ovom predavanju govoriti o trojstvu i onda ćemo vidjeti da u postanku u 1. poglavlju postoje naznake trojstva. But let's move to the third aspect of creation. Ali ajmo sada u 3. taj aspekt stvaranja. In the beginning God created. U početku Bog je stvorio. The how of creation. Kako je stvorio? Evolutionists would want us to think that God created by tooth and by claw, by trial and error and pain and violence. Evolucionisti žele nama reći da je to stvaranje se dogodilo pokušajem, pogreškom, borbom, nasiljem. But the Bible tells us that God spoke and it happened. Ali Biblija kaže Bog je rekao i to je postalo. The word for create in the Hebrew Bible is bara. A riječ za stvoriti na hebrejskom je bara. And in the Bible, in the Hebrew, only God baras. A u Bibliji jedino je Bog taj koji izgovara tu riječ. Jedino je Bog taj koji baraz. It means to bring something forth totally new and absolutely effortlessly. A ta riječ znači donijeti u egzistenciju nešto potpuno novo, ali bez ikakvog napora. And so this is what we see in creation story of Genesis 1 and 2. I to je ono što mi vidimo u postanku 1 i 2. In the ancient Near Eastern stories of creation, u ovim izvješćima o stvaranju koje su na Bliskom istoku, the creation took place by the fighting of the gods, by a struggle against the chaos monster. Stvaranje se dogodilo na taj način što su se bogovi sukobili. But in the Bible, God simply speaks and it happens. Ali u Bibliji Bog progovara i to postane. He leans down and he shapes the man and the woman. Bog se saginje i on formira čovjeka i ženu. This is a polemic against the mythology of the ancient Near East. Postoji polemika protiv mitologije istoka. It's also a protest against evolution. Isto tako ovaj izvještaj je znači protest protiv evolucije. Against naturalism. Protiv naturalizma ili violence. Protiv sukoba, odnosno nasilja. And the law of random chance. I protiv zakona o slučajnoj slučajnosti. Creation was not naturalistic, it was personal.
Stvaranje nije došlo na prirodan način, stvaranje je osobna stvar. It was not violent, it was beautiful as God created. Stvaranje nije došlo nasiljem, ono je došlo prekrasno, tako kako je Bog rekao i tako se It dogodilo. was not by chance, but by the beautiful design of To se God. nije dogodilo slučajno, nego se dogodilo prekrasnim dizajnom. That leads us to our next aspect of the how of I creation. to nas vodi do sljedećeg aspekta, dolazimo do odgovora na pitanje kako. Yes, God was a great scientist, Da, Bog je veliki znanstvenik, but in creation he was also a master artist. ali u stvaranju on je glavni umjetnik. As one looks at the description of creation in Genesis 1, Kada netko pogleda u opis stvaranja u Postanku prvom poglavlju, we see God as the artist painting a beautiful painting on the canvas of time and space. mi vidimo Boga kao prekrasnog umjetnika koji u biti slika u vremenu i prostoru. He creates poetically. On stvara. Let's look at his poetry in Genesis 1. I pogledamo sada tu poeziju u Postanku prvom poglavlju. It's not a poetry of the words. To nije poezija riječi, It's a poetry of the actions of God. to je poezija Božjih djela. Now in Hebrew, the basic element of poetry is parallelism. A u hebrejskom je glavna poanta poezije paralelizam. This is where there is one action or one description and then it is paralleled by a similar action. Tu znači postoji jedan opis, jedna akcija, a onda isto takva slična tome. And often the second action completes the first action. I onda obično ta druga akcija kompletira ovu prvu akciju ili djelo. So let's look at the beautiful dramatic poem of creation in Genesis 1. I pogledajmo sada tu poamu stvaranja u Postanku prvom poglavlju. The poetic prologue is Genesis 1:1. I imamo ovaj prolog ovdje koji se nalazi u Postanku 1.1. In the beginning God created the heavens and the U earth. početku Bog je stvorio nebo i zemlju. In verse 2 it describes two conditions of the earth when he first began to create. U drugom retku nalazimo stanje zemlje, stanje u kojem je zemlja bila kad je Bog stvarao. The earth was without form and void. Zemlja je bila bez obličja i pusta, odnosno prazna. No form and empty. Znači nije imala niti oblika, ali je isto tako bila prazna. And in the first 3 days he forms that which is unformed. I u prva 3 dana Bog formira ono što je bilo neformirano. And in the matching last 3 days he fills that which is empty. I u posljednja 3 dana Bog ispunjava ono što je bilo prazno. I used to teach Sabbath school in the kindergarten department for the little kids. Ja sam obično u dječjoj subotnoj školi tamo bio kao učitelj. Some of my students asked me, do you have a Sabbath school class that we can come to? I onda su moji studenti pitali, imaš li neki subotnoškolski razred gdje mi možemo doći? I said, yes, I have the most important Sabbath school class on the whole of campus. Ja sam rekao, da, imam najvažniji razred subotne škole na čitavom tom koledžu. I teach the kindergarten children. Ja poučavam djecu. Because I believe if we get it right in kindergarten, then it will be okay the rest of Ja our vjerujem, people's life. ako mi djeci u subotnoj školi damo ono što je pravo i kasnije u njihovom životu, to će biti u redu. Some of you have taught in kindergarten. Neki od vas ste učitelji u dječjoj subotnoj školi. Do you sometimes have a difficult time remembering the order of the days of creation? Da li ponekad imate problema zapamtiti kako je bilo stvaranje, redoslijed? You will never have trouble after the next 2 minutes. Nikada više nećete imati problem nakon ova 2 minute što vam ja sad budem. If you can get to the first day, you're okay. Ako možete saznati što je bilo prvog dana, onda ste u redu. And everyone can get to the first day. A svatko zna što je bilo prvog dana. Let there be light. Neka bude svjetlo. On the matching 4th day, God creates the lights. A 4. dana, to je taj usporedni dan, Bog je stvorio svjetla. So there's the principle of light, and then there are the 2 great lights.
Znači, u prvom danu imamo princip svjetla, a u četvrtom danu imamo svjetlila. Psalm 104 tells us that God covered himself with light on the first day. Psalm 104. Psalm 104 is a parallel creation story. Psalam 104 nam govori o tome da je Bog sebe obvio sa svjetlom. And so that light on the first day was God covering himself with light. Tako da onog prvog dana, ono svjetlo što je bilo, to znači Bog je sebe zaklonio s tim svjetlom. And then on the fourth day he makes the sun and the moon. Tako da četvrtog dana znači on stvara sunce i mjesec. On the second day he divides the air and the water. Drugog dana on rastavlja vodu i zrak. And on the matching fifth day he fills the air and he fills the water. A petog dana on ispunjava vodu i ispunjava zrak. The birds and the fish. Znači ptice i ribe. On the third day he makes the dry land. Trećeg dana on stvara suho. And the vegetation. I svu vegetaciju. And on the matching sixth day he fills the dry land. A šestog dana on ispunjava tu zemlju. With the animals and humans. Sa životinjama i ljudima. That eat the vegetation. One koji jedu tu vegetaciju koju je Bog stvorio. And then on the seventh day he takes this whole week and he bends it into a beautiful week. I sedmog dana on uzima čitav taj tjedan i on ga u biti sažime u prekrasnu cjelinu. And he adds the conclusion to the poem, which is the Sabbath. I on tada dodaje zaključak toj pjesmi, a taj zaključak je subota. Isn't that beautiful? Zar to nije prekrasno? God, the master artist at work in creation. Bog je glavni umjetnik koji radi kroz stvaranje. And then the final question is I konačno pitanje the what of creation. Je što kad je u pitanju stvaranje. And of course we see that he made the creation, he made the heavens and the earth, he made all. I onda smo vidjeli da je Bog stvorio nebo i zemlju, u biti Bog je stvorio sve. And here we could take time to describe in detail the beautiful things that he made. I mi mogli bi uzeti vrijeme i u detalje opisivati prekrasne stvari koje je Bog stvorio. He not only made those things, but he gave them a purpose. He gave the plan for all the things. Ne samo da je on stvorio ove stvari, nego je on njima dao i svrhu postojanja, svemu onome što je stvorio. And so for Adam and Eve, he gave them their diet. I tako za Adama i Evu dao im je njihovu prehranu. He gave them their day of rest. Dao im je dan odmora. He gave them their plan for relationships and marriage. Dao im je plan za njihov odnos i brak. And he gave us our work. I dao im je isto posao. Let's just look at a couple of these in Genesis 2 and verse 15. Pogledajmo nekoliko ovih stvari, nalazimo u Postanku prvo poglavlje 15. redak. Here's God's giving to Adam and Eve their work. Their work, 2:15, yeah. Drugo poglavlje, Postanak, drugo poglavlje, 15. redak. Bog im daje ovdje posao. The Lord God took the man, put him in the garden to tend and to keep it. Jahve Bog uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. And these two words, to tend and to keep the garden. Ove dvije riječi, da ga obrađuje i čuva, in Hebrew they literally mean to serve the garden and to guard the garden. Na hebrejskom znači da obslužuje vrt i da čuva vrt. It describes a role of stewardship, of taking care of the earth. Ovdje je uloga, pristavska uloga, znači vodi se briga o vrtu. I believe Seventh-day Adventist must not only teach the truth about creation, the right belief about the 6 literal days of creation. Vjerujem da adventisti nisu samo zato da oni propovijedaju stvaranje, odnosno doslovno stvaranje u toku 6 dana. And about the right day of the Sabbath. I da propovijedaju pravo mjesto subote. We must also take seriously God's call for us to take care of the earth in environmental issues. Mi isto tako moramo ozbiljno preuzeti odgovornost da brinemo za zemlju. Isto tako da vodimo brigu o našem okolišu.
These two words are also the special words that God uses for the priests and the work that the priests were to do in the sanctuary. Ove dvije riječi su isto posebne riječi koje Bog upotrebljava za svećenike, za ono što oni trebaju uraditi u svetištu. They're really describing that Adam and Eve were priests in the first sanctuary, which was the Garden of Eden. Ovaj izvještaj nama u biti govori o Adamu i Evi, o prvim svećenicima u svetištu koje je Bog stvorio, a to je Edenski vrt. And you know, the New Testament tells us that we are all priests, a holy priesthood, a holy nation, I vi and znate a da kingdom of priests. Novi Zavjet isto tako uči da smo mi svi kraljevsko svećenstvo. Genesis 2:24. U Postanku drugom poglavlju 24. redak gives us a very powerful pattern for marriage. tu nam je jedan snažan model za brak. Many today are thinking, especially of our youth, that maybe we can just have a trial marriage, a cohabitation. Mnogi danas misle, posebno mladi, misle možda možemo imati probni brak ili kohabitaciju u braku. So we will have sexual relations for a while to see if it works. Imaćemo i seksualne odnose za jedno vrijeme i da vidimo da li će to uspjeti. And then we will get married if it seems like it works okay. A onda ćemo se vjenčati, odnosno ženiti, ako vidimo da je to uspješno. But Genesis 2:25 gives us the pattern for marriage that God gives in Ali u Postanku Scripture. drugo poglavlje 25. redak, 24. 5. redak govori nam o modelu braka. And you notice the first thing is that man leaves his father and mother. Prva stvar je da muž će ostaviti oca i majku. There's a separation from all the influences that would hinder in the relationship. Znači tu će biti odvajanje od svih utjecaja koji mogu smetati u braku. And then it says that he's joined to his wife. A tada kaže on će se sjediniti sa svojom ženom. This word is a technical word for a covenant, for a public covenant that is made. Ova riječ je tehnička riječ i to za javni zavjet. Adam and Eve had a public wedding with God as the one that officiated in that wedding. Adam i Eva, oni su imali i javnu tu vjenčanje, a Bog je bio taj koji je to odradio s njima. And only after the wedding did God say, then you can become one flesh. I jedino poslije vjenčanja Bog je rekao možete postati jedno tijelo. This is the sexual aspect of marriage. To je taj seksualni dio braka. And it comes after the wedding. I on dolazi nakon vjenčanja. I have spent the last 25 years writing a book on sexuality in the Old Testament. Posljednjih 25 godina sam proveo pišući knjigu o seksualnosti u Starom Zavjetu. And it just appeared last week. I prošli tjedan je izašla. 850 pages. 850 stranica. Took me a long time. Puno vremena mi je trebalo da bi je napisao. I'm glad the project is over. Drago mi je da taj projekt je završen. But I found that all of the principles of sexuality are right here in Genesis 1 and 2. Ali ja nalazim ovdje u Postanku prvom i drugom poglavlju da svi principi seksualnosti su ovdje zapisani. And that all of the distortions, all of the perversions of sexuality are perversions of these basic principles in Genesis. A sva iskrivljenja, kada je u pitanju seksualnost, u biti su iskrivljenja koji idu protiv ovih principa koje se nalazi u Postanku prvom i drugom poglavlju. In these opening chapters describing creation, God has given us a blueprint for every aspect of our life. I ovdje izvještaj o stvaranju, to je u biti, Bog je nama dao plan za svaki aspekt našeg života. And he invites us to go there to those chapters to study what his design is for us. Bog nas poziva da idemo u ta poglavlja, da vidimo što je to Božji plan za nas. Now at the beginning of this study I mentioned that we were looking at the first half of our name, Seventh Day Adventists. Na početku ovog predavanja ja sam rekao da smo mi pogledali u prvi dio našeg imena, a što znači adventisti sedmoga dana. Because the Sabbath is a memorial of creation. Zato što je subota proslava ili sjećanje na stvaranje. But here I must point out that
creation in Genesis 1 also points forward to the end, to the second coming. Ali ja vama isto tako moram reći da postanak prvo poglavlje isto tako vodi prema drugom Kristovom dolasku. Because the first two chapters of Genesis are matched by the last two chapters of the book of Revelation. Zato što prva dva poglavlja u postanku su isto tako u zajednici sa zadnja dva poglavlja u otkrivenju. So we believe in a literal creation at the beginning. Mi vjerujemo u doslovno stvaranje u početku. And there will soon come a new creation at the end. I isto tako uskoro će doći novo stvaranje na kraju. Just as the great God created the first creation rapidly and beautifully. Kao što je Bog u početku veoma brzo i prekrasno stvorio ono prvo stvaranje. So after the millennium he will recreate this earth beautifully and rapidly. Isto tako nakon milenija on će veoma brzo ponovo stvoriti zemlju. But this time we will be there and be able to watch it. Ali ovog puta mi ćemo biti tamo i biti sposobni gledati kako Bog stvara. And then from one Sabbath to another throughout eternity we will be able to appreciate this wonderful gift of God's creation. I onda kroz vječnost od subote do subote moći ćemo se uvijek diviti i uživati u Božjem stvaranju. I can hardly wait for the end of the great controversy. Ja sa željom iščekujem kraj tog velikog sukoba. The coming of Christ. I dolazak Isusa Krista. And that great new creation. I to ponovno novo stvaranje. May we all be there without one missing. Moja želja da svi tamo budemo i da nitko ne izostane. Come soon, Lord Jesus. Dođi uskoro, Isuse, Amen. Gospode. Amen.